Good afternoon, everyone. ಎಲ್ರದ್ದು ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ಮೊನ್ನೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಹೌ ಡು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್, ಅದನ್ನ ಓದಿ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 minutes ವಿಲ್ ಸಿ ಇಫ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್. ಇಫ್ ನಾಟ್, ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ. Any doubts you can ask here. If not, we'll start for the next chapter. No doubt? Okay. Okay, so today's class we'll be learning about heredity and evolution. Okay, I hope you know there's a chapter called heredity and evolution in your portion. So in that chapter, it is basically about how humans evolved and not only humans, how things evolve from one generation to another. So more than just me teaching, I hope you all interact and let me know the answers, whatever you know. So what do you mean by heredity, or when we say this is hereditary, that disease is hereditary, or you look just like your parent, you look just like your father? So what is all this? What is the concept of heredity? Like, can anybody answer how much you know? Meanwhile, I'll just share the presentation. Okay, anybody who could at least type and answer what is heredity or what is evolution, or what comes to your mind when you hear this term. Can you see my PPT now? One second. Transfer of genes from parents to young ones. Okay, not only genes, it's transfer of any characteristic from parents to their young ones. Okay, right. So that is heredity. When you tell it in terms of biological definition. Okay, so heredity is something, some characters or some traits that are transferred from parent to their children, or parent to one generation to another. Okay, so that is heredity. So in this chapter we will learn about what is the basis of heredity, how heredity how that happens, transfer of the character from one generation to another, and also how did it all start, who made all this, or who invented all this process. So all that we are going to study in this chapter. Okay, so what is heredity then? So heredity, as I already told, so transfer of character or trait from one generation to another, or from parents to their offspring, is called heredity. And what is evolution? So the process by which different kinds of living organisms develop from their earlier forms during the history of earth. So heredity is transfer of any character from one generation to another. Okay, evolution is when this heredity happens for over a period of time, then that is evolution. For example, if blue eyes of your father comes to you, then that is heredity. But if the same blue eyes goes to your son, and then that son will also get blue eyes, and that goes for next 5 to 7 generations, then that is also heredity. If that blue eyes gets converted to black eyes after some more generations, then that is evolution. So heredity is when you talk in terms of generations, like example 2 generations, 3 generations, or 5 to 7 generations, like that. But evolution is something is changed from something which was different. For example,
when they were apes, when we were apes, ಅಂದ್ರೆ ಮಂಗನಿಂದ ಮಾನವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ. ಸೊ ಆವಾಗ apes ಇರುವಾಗ ಹೇಗಿತ್ತು? You have seen chimpanzee, apes, they have hair all over their body, right? So the entire body is covered with hair. Even they have hair in their ears, everywhere. But then if you see us, do we have hair everywhere? As in we have hair, but then it's very thin when compared to the some parts of our body, right? So that is evolution, that is not heredity. Heredity ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕಿತ್ತು? ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪೂರ್ತಿ ಹೇರ್ಗಳು ಇರ್ಬೇಕಿತ್ತು. Okay, even our body should have been completely filled with hair, but that is not happening. That is different case in us. So then that is evolution. So heredity ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ the characters which are exactly passed from one generation to another. ಅದೇ evolution ಅಂದ್ರೆ there is development. This is important. There is development from earlier forms. Apes used to walk by four, ಅಂದ್ರೆ hands ಅನ್ನ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಡೀತಿದ್ರು. But then when it comes to human, what happens? We walk only by using two legs. Okay, so that is evolution. I hope heredity and evolution are difference ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. So let's go to the next topic. As usual, I say ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಇದ್ರು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಇಂಟರಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಅನ್ಸ್ಬೇಡಿ. ಏನೇ ಡೌಟ್ ಇದ್ರು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿ, ಅಲ್ಲೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಟರೆ ಅದು ನೆನಪೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೆರಿಡಿಟಿ. ಈಗ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ವಾ, asexual reproduction and sexual reproduction. I had already told you what is asexual reproduction. When there is a single parent and there is this single parent produces an offspring, then that is asexual reproduction. Sexual reproduction ಅಲ್ಲಿ you'll have two parents. Okay, so asexual reproduction ಅಲ್ಲಿ single parent ಇದ್ದ ಕಾರಣ that parent will produce an offspring and that offspring will grow and mature to give another offspring. So ನೀವೀಗ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ to show the characteristics or trait or the individual. So the parent is blue and then even the son or daughter, the offspring is also blue. Even when that matures and grows, again that will give rise to an offspring. So which means that how the parent was, that it will be the same with the offspring. Andre parent idda hage offspring kuda irutte. There is no change. For example, amoeba and yeast. Whereas in sexual reproduction, since there are two parents, okay, father and mother, when there is an offspring produced, there is mixture of this word. There is a mixture of characters and traits from both mother and father. Example, human beings and animals. So what happens? Because of this mixture so produced, okay, because of this mixture, or because of there is a character 50% characteristics of father, because of and 50% characteristic of mother, there is a variation generated, right? Because in asexual reproduction there is only single parent. Because of single parent there is no variation as such. How the parent is exactly similar will be the offspring. But whereas in sexual reproduction, because you'll have half and half of both the parents, you'll have variation which will be generated within each generation. Okay, each generation will have different kinds of variation. So I told you last class there is two reasons for this variation. One main reason is because um, the characters are from half from mother and half from father, whereas another reason being that variation can also be produced due to error in DNA copying. Okay, because when there is cell dividing, I told you nucleus divides, and while before nucleus divides, the your chromosome starts multiplying or copying in number. So in that case, there are chances of some errors. Due to that error in copying mechanism, there can also be variation. Okay, so this variation is possible only in sexual reproduction. So now when we know what is heredity, what is evolution, and what leads to this heredity and evolution, let's see what are the types of traits or characteristics that usually we classify them. Okay, so first is the inherited trait. So what is this inherited trait? The inherited trait is transmission or passing of a parental trait to their offspring. So whatever your parents have, if you have got certain traits or characteristics that makes you look like them,
ಆರ್ ದಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆನೇ ನೋಡಿದಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ. ಅಥವಾ ನೀವು ಮಾತಾಡುವ ಶೈಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ನೀವು ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುವ ಶೈಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾನರಿಸಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಟೆಲ್ ದಟ್ ಯು ಡೂ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಯುವರ್ ಡ್ಯಾಡ್ ಡಸ್, ಆರ್ ಯು ಡೂ ವಾಟ್ ಯು ಲೈಕ್ ಯುವರ್ ಮಾಮ್ ಡಸ್. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ಟ್ರೇಟ್. ಅಂದ್ರೆ both, even though both mother and father contribute equal amounts of genetic material, so this shows that each of the trait what you have can be influenced both by paternal and maternal DNA. Okay, so inherited trait anta helidre one which is transmitted from your parent to you. For example, the height, or the shape of your nose, color of eyes. So all these are inherited trait. Okay, so who gave this concept of inheritance, and how did they come to know that these traits exist, and how did they come to know that these kind of traits needs to be or these kind of traits transfer from one generation to another generation? So behind this there's a big story, and all the credit goes to this person whom you're seeing in this slide, that is Gregor Mendel. Okay, so he was a botanist, and I'm not sure if he's a botanist, but this place which you see, this is where he was doing his experiment. In such a small garden of his, he used to grow pea plants. Pea plants ಅಂದ್ರೆ ಬಟಾಣಿದು ಗಿಡ. So ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, this Gregor Mendel took pea plants and he started growing them and checking various characteristics in the pea plants. So I'll tell you why did he take pea plant. So when you do an experiment with any organism, okay, so we call them as model organism. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ರೆ, ದಟ್ ಶೋಸ್ ದಟ್ ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್. ಅಂದ್ರೆ you are taking that organism because as a model for any other organism. For example, ಈಗ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ಲೀಡರ್ ಅಥವಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾನಿಟರ್ ಅಂತ ಕರೆದು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಆರ್ ಅವರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾನಿಟರ್, ಯಾಕೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾನಿಟರ್ ಅಂತ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಅಮಾಂಗ್ಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಈಚ್ ಟೈಮ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಪರ್ಸನ್. ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾನಿಟರ್ ವಿಲ್ ಡೂ ದಟ್ ಜಾಬ್, ಆರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾನಿಟರ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಮಾಡೆಲ್ ಟು ಅದರ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? Or class topper is like a model to all the others who don't study well. Atara. So these model organisms are chosen which represents the other organism. Adre model organism alli baruvanತಹ ಯಾವುದೇ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ ತಮ್ಮ ಮಾಡೆಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ರು. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಾಸ್ ಈಸಿ ಟು ಗ್ರೋ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಸ್ಪೇಸ್, ಗದ್ದೆ ತರ ಏನು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಜಾಗ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಗ್ರೋ. ಮತ್ತೆ ಇಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಗಿವ್ ಔಟ್ ಈಲ್ಡ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಬೇಗ ಈಲ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಿತ್ತು ಅದು. ಈ ಆಲದ ಮರದ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಸಾಯೋವರೆಗೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಅ ಬಿಗ್ ಟ್ರೀ. ಅದೇ ಈ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ವೆರಿ ಸೂನ್. ಓಕೆ, ಟೈಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ಲಸ್ ಅದರ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಆಯ್ತು. ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದಟ್, ಇಟ್ ಗ್ರೋಸ್ ಈಸಿಲಿ. ಅಂಡ್ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯುನೋ ಸೀಡ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಸೀಡ್ ಇದು ಕೋಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ, ಬಟಾಣಿ ಬರುವಂತಹ ಇದು ಸೀಡ್ ಕೋಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಅದು, ಮತ್ತೆ ಫ್ಲವರ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಬೇರೆ 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 ಇತ್ತು. ಫ್ಲವರ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು, ಸೀಡ್ ತಗೊಂಡು ಅದರ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು, ಸೀಡ್ ನಲ್ಲಿ ಸೀಡ್ ಶೇಪ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೋದಿತ್ತು, ಸೀಡ್ ಕಲರ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೋದಿತ್ತು, ಅಂಡ್ even the height of the plant he could see well. So all these characteristics were the advantages for him to choose pea plant as the model plant for his experiment. So after experiment, Mendel gave rules of inheritance. So this was the main contribution what he could give for the inheritance. So he made some rules of inheritance. So what did he do? He could see visible characters of garden peas. That is, he could see seeds which are round. Usually ನಾವು ತಿನ್ನುವಂತ seeds ಯಾವುದು ರೌಂಡ್ ಅಲ್ವಾ? But he could also see wrinkled. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? What is wrinkled? You see ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ? ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ನೆರಿ ಕಟ್ಟಿದಾಗೆ. So that is wrinkled. So there were some few seeds of pea plant which were round, few seeds which were wrinkled, then few plants which were very tall, few plants which were short. There were few plants with white flowers and few plants with
ವಾಯ್ಲೆಟ್ ಫ್ಲವರ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಆಪೋಸಿಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ರೌಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸೀಡ್ಸ್ ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಟಾಲ್ ಇದ್ರೆ, ಕೆಲವು ಶಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ವೈಟ್ ಇದ್ರೆ, ಕೆಲವು ವಾಯ್ಲೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಹಿ ಕುಡ್ ಪ್ಲೇ ವಿತ್ ಅಂಡ್ ಚೆಕ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಾಗ, ಹಿ ಟುಕ್ ದ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಆ ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇದ್ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡೋದು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು, ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಗ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ. ಸೊ ಎರಡು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ ಗ್ರೋ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಟಾಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನು ಗ್ರೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಯಾವ್ದು ಗ್ರೋ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ತರ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಅವರ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ he could, after all these experiments, he could come up with two types of ratio. Okay, that is phenotypic ratio and genotypic ratio. This is very simple to remember, these two ratios. ಇದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜಸ್ಟ್ ಫಿನೋಟಿಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ, ಬಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಅದರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಸಮೇತ ಕೊಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್ ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಿನೋಟಿಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಹೇಳುವಂತಹ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ರಿಲೇಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲೂ ನೆನಪಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಫಿನೋಟಿಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಮೀನ್ಸ್ ಹೌ ಶುಡ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್, based on its physical appearance, which means to say that when I see a plant, by looking at the plant, I need to tell the ratio. For example, I have crossed tall plant and short plant, and as a result, there are 4 plants growing. Okay, so what I did, I crossed tall plant and short plant. As a result, there are 4 plants growing. So I need to tell how many of them are tall and how many of them are short. Okay, in such cases, what will you do? That I can see. Now, if I see 3 tall plant and 1 short plant, what will I say? If you ask, I'll say I can see 3 tall plant and 1 short plant. So what is the ratio I got? If I take tall is to short, then my ratio will be 3:1. So that is your phenotypic ratio. ಅಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ನಾನು ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಓಕೆ 3 ಉದ್ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಂದು ಗಿಡ್ಡ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಸೊ 3:1 is your ratio ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, that is going to be your phenotypic ratio. ಅದೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಕೂತ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಜೀನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಯಾರೋ ಆಗ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ಸ್ ಅಂತ, ಸೊ ನಾನು ಜೀನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಸಿಗುವಂತಹ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ ಜಿನೋಟಿಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ. ಸೊ ದಿಸ್ ಜಿನೋಟಿಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಸೈನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದವರು ಅಥವಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಬಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ಫಿನೋಟಿಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ನೀವು ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಕರೆದು ಕೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೂರುದ್ದ ಒಂದು ಗಿಡ್ಡ ಉಂಟು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫಿನೋಟಿಪಿಕ್ ಅಂಡ್ ಜಿನೋಟಿಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ. ಇದು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ, ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಹಿ ಚೋಸ್ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಟು ಫಾರ್ ವಾಟ್, ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಸೀಡ್ ಶೇಪ್ ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ರಿಸೆಸಿವ್. ಸೊ ಇದ್ರನ್ನು ಈಗ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೇನೆ ನಾನು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆದ್ರೆ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಎಟ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಸ್ dominant character. The character which is not at all expressed or expressed very few times is known as the recessive character. For example, usually what do you find pea plant as, or if you check for pea seeds ಅಥವಾ ಬಟಾಣಿಯನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ what will it be? It will be round, no? Wrinkled, ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ seeds wrinkled ಆಗಿರುತ್ತೆ. So most of the seeds are round in shape. So henceforth the round shape of the pea seeds is the dominant character. Okay, so next is the seed color. Yellow was found to be the dominant seed color. Seed coat ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಸಿಪ್ಪೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ತೆಳು ಸಿಪ್ಪೆ, so that one was usually colored, and white was the recessive one. Pod shape was inflated, pod shape constricted, pod color green, pod color yellow was the recessive. Flower position ಇದು ಬೇಡ, ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲವರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ ಇರುವಂತದ್ದು, ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೆಮ್ಮಿನ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಮ್, ಅದೇ ಲೆಂತ್, ಲಾಂಗ್ ಅಥವಾ ಶಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನ ನಾವೀಗ ನೋಡುವ. ಸೊ ಇವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ತಗೊಂಡಂತಹ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಅವರು ತಗೊಂಡಂತಹ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಆರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ವಾಸ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್. ವಾಟ್ ಹಿ ಡಿಡ್, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಹಿ ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ಓವರ್ tall plant into short plant. This is a picture that you have in your textbook. Okay, so tall ಮತ್ತು short ಅನ್ನು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಸ್ಟೆಮ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, he got 4 plants in the next generation. So that generation is known as F1 generation ಅಥವಾ filial 1 generation ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. Okay,
So F1 generation or filial generation. Okay, so ಸೊ F1 ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಈಗ 4 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ F1 ಜನರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು? ಬಿಕಾಸ್ ದ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿರುವ ವೆರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ ಅದು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ದ ವೆರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಫಿಲಿಯಲ್ ಜನರೇಷನ್ ಆರ್ F1 generation. Okay, I'll type if you want. It is filial. Okay, wait. Okay, it's filial generation. Okay, Filial, filial generation. And so why was this called F1 generation? Because this F1 generation was the immediate generation of your the first crossover that Mendel had done. So whenever Mendel represented this crossing over, there was, see, every time he couldn't write TALL, tall, SHOT, short, ಏನಾದ್ರೂ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೆಂಡಲ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಸೊ ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಮೆಂಡಲ್ ಡೂ? What he did was he started giving short names. Like for tall, ಅವ್ರು ಎಲ್ಲ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ನ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಟಾಲ್ ಅಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ he found tall was dominant. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಗ? ಟಾಲ್ಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಅಂತ ಬರೆದ್ರು. ಯಾಕೆ ಎರಡ್ ಸರಿ ಬರೆದ್ರು? ಎನಿ ಐಡಿಯಾ ವೈ ಡಿಡ್ ಹಿ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಟಿ 2 times? ಎನಿ ಐಡಿಯಾ why this T is written 2 times? Why not only once? Anybody who can answer? Why 2 times? Because see, because always the chromosomes are in pairs. ಯಾವುದೇ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ ಪೇರ್ಸ್. ಈಗ ನಾನ್ ಮೊನ್ನೆ ಕೇಳ್ದೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಉಂಟು ಅಂತ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ ನಾನು? 46 ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ವೇಸ್ ಆಫ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್. ಐದರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ದಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹ್ಯಾಸ್ 46 chromosomes or human has 23 pairs of chromosomes. Okay, so we have 23 pairs of chromosome or we have 46 chromosome. So usually chromosomes comes in pairs and that is why it is written twice. Okay, T ಅಂತ ಎರಡ್ ಸರಿ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ. So if it is written T and T. Okay, so ಈಗ tall ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು? Because that tallness was your dominant trait. So ಅದಕ್ಕೆ T and T ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಶಾರ್ಟ್ ಗಾಗು ಏನಾಯ್ತು? ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಅವರ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಎಸ್ ಅಂಡ್ ಎಸ್. ಬಟ್ ಆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ತುಂಬಾ ಲೆಟರ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಿಸೆಸಿವ್ ಟ್ರೇಟ್ಗೆ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಟ್ರೇಟಿನ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಟಾಲ್ ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಟಾಲ್, ವೆರಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಟಿ ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಟಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ರೆಸೆಸಿವ್ ಟ್ರೇಟ್ ಶಾರ್ಟ್. Okay, so if it is a capital T and capital T, it shows it is pure tall. If it is a small t and small t, it shows pure short. What is pure now? Pure anta helidre there is no intermediate in between. Okay, so there are three cases here. There are three possibilities: capital T, okay, small t, and capital T, small t. This one. Okay, so capital T ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It is pure tall. ಅದರ ಅರ್ಥ ಅದರ ಹಿಂದಿನ generations 3 to 4 generations were also tall. Short t small t ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it is pure short. Whereas capital T and small t ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it shows that its parent, either of the parent was short also. Okay, but this offspring so far coming up is the tall. ಅಂದ್ರೆ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಯಾವ್ದಿದ್ರದು ಟಾಲೆ, ಬಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಇರುವ ಕಾರಣ ಇಟ್ ಶೋಸ್ ದಟ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇದು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು? ಐ ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಟ್ರೇಟ್ ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಟ್ರೇಟ್. ಅದೇ ಅದರ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ರಿಸೆಸಿವ್ ಟ್ರೇಟ್ ಅನ್ನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಅನ್ನು ಅವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು ಈಗ?
ಟಾಲ್ ಮತ್ತು ಶಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಏನ್ ಸಿಕ್ತು? All were tall offspring. Now, if I see the phenotypic ratio of this F1 generation, okay, what is the phenotypic ratio of F1 generation? Come on, answer me now. ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಇಲ್ವಾ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗುದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. What is the phenotypic ratio of F1 generation in this case? ಫಿನೋಟಿಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು? ನೀವು ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಿನೋಟಿಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್? ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಒನ್ ನಂಬರ್. Somebody type 4. 4. Correct. 2:2 ಹೇಗೆ ಅಭಿರಾಮ್? ಸೊ ಫಿನೋಟಿಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಆಸ್ಕ್ ಟಾಲ್ ಇಸ್ ಟು ಶಾರ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಟಾಲ್ ಇಸ್ ಟು ಶಾರ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಉಂಟು? ಟಾಲ್ ಎಷ್ಟು ಉಂಟು? 4. ಶಾರ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಉಂಟು? 0. ಸೊ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ 4:0 which is 4. Is it clear ಅಭಿರಾಮ್? 2:2 ಬರುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. Okay, so the yeah, okay, so if so the phenotypic ratio of the first generation is 4. Okay, genotypic ratio ಏನು? What is genotypic ratio? That you will see here. Genotypic ratio, it is mixture ಅಲ್ವಾ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ. ಸಿ ನೋಡಿ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕಿರುವ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎರಡರಲ್ಲೂ ಫಸ್ಟ್ ಬರುವಂತಹ ಪೇರೆಂಟ್ ಕೂಡ ಟಾಲ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕೂಡ ಟಾಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಬಟ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ವಾಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಪ್ಯೂರ್ ಟಾಲ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ಯೂರ್ ಟಾಲ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೆಟೆರೋಜೈಗಸ್ ಟಾಲ್, ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಎರಡೂ ಇದೆ. ಯಾಕೆ? Because it was crossed over with the short plant, and that is why there is no pure tall. Okay, so ಇದು F1 generation. ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು? F1 generation ಹಾಗೆ ಬಂತಲ್ಲ, ಸೊ ಪುನಃ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? F1 generation ಇನ 2 ಪ್ಲಾಂಟ್ ತೆಗೆದು ಪುನಃ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಸೊ F1 generation ಇನ 2 ಪ್ಲಾಂಟ್ ತೆಗೆದು ಪುನಃ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾವ್ದು? ಇದೆರಡು ಪ್ಲಾಂಟ್ ತೆಗೆದ್ರು ಪುನಃ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. Okay, capital T small t crossed into capital T small t. That next ಬಂದದು F2 generation. So F2 generation ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನೋಡುವಾಗ ಏನ್ ಬಂತು? 3 ಟಾಲ್ 1 ಶಾರ್ಟ್ ಬಂತು. ಓಕೆ, 3 ಟಾಲ್ 1 ಶಾರ್ಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ 3 ಟಾಲ್. ಈಗ ನಾನು ಫಿನೋಟಿಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಡಿ. ಫಿನೋಟಿಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಹೇಳುದಾದ್ರೆ the ratio will be 3:1. 3 tall 1 short. So the ratio will be 3:1. Whereas if I check for phenotypic ratio, the ratio will be tall is to andre capital T is to capital T small t is to small t ಬರುತ್ತಲ್ವಾ? Right. So if one second. Was it written? ಉಂಟಲ್ವಾ ಇದರಲ್ಲಿ? Okay. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವಾಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ನಾವು ಜಿನೋಟಿಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಬರಿವಾಗ ಟಾಲ್ ಇಸ್ ಟು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಇಸ್ ಟು ಶಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಇಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಇಸ್ ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಅಂತ ಬರಿತೇವೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಬರಿತೇವೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಜಿನೋಟಿಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ನೀವು ಬರಿವಾಗ ಎಲ್ಲ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಫಿನೋಟಿಪಿಕಲ್ ಹೇಳುವಾಗ ಟಾಲ್ ಮತ್ತು ಶಾರ್ಟ್ ಎರಡೇ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕಾಣುದು, ಬಟ್ ಜಿನೋಟಿಪಿಕ್ ಬರಿವಾಗ ಎಲ್ಲ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿನೂ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಎಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್? You have 3 possibilities here. One is capital T, one is small t, and one more is capital T, small t. So when you write that ratio, you'll have capital T, which is tall, small t, which is short, and capital T, small t, which will be your hybrid. So in F2 generation, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ? ಒಂದು tall, ಎರಡು hybrid, ಒಂದು short. But when you see phenotypically, there are 3 talls, which means to say that ಈಗ ನಾನು each one ಅನ್ನು define ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, this is a pure tall. This one is pure tall. Adrartha, it doesn't have any short gene within it. So if you take this individual plant with another tall plant, then your offspring will always be tall plant. Andre idanne nanu puna cross madidre, and if I take 2 tall plants,
capital T into capital T ಮಾಡಿದ್ರೆ your next 10-20 generations ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ tall plants ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಾನು ಇದ್ದು capital T ಅನ್ನು capital T small t ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದು capital T ಅನ್ನು capital T small t ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ there is chances that you might get capital T small t or small t ಕೂಡ. Why? Because there are chances of hybrid again. Because this trait particularly is not pure. Okay. So ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಿನೋಟಿಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ 1:2:1 ಅಂತ ಬರಿತೇವೆ. ಟಾಲ್ ಇಸ್ ಟು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಇಸ್ ಟು ಶಾರ್ಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಈ ತರಾನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲೈನ್ ಹಾಕಿ capital T cross over with capital T crossing over with small t crossing over with small t crossing over with capital T. ಸೊ ಅವಾಗ ಟಾಲ್ ಇಷ್ಟು ಶಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮೆಸ್ಡ್ ಅಪ್, ಅಂದ್ರೆ ನೀಟ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೆಂಡಲ್ ಗೇವ್ another very simple way of writing known as Punnett square. Okay, Punnett, Punnett square. ಈ Punnett square ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, what you have to do is the trait which you have, the letters you have to put it in one side. Capital T, small t, and then match and write. Capital T into small t is capital T small t. Capital T into small t is capital T small t. Capital T again same. So when you write all these, this F1, this is for F1 generation. Okay, this entire Punnett square is for F1 generation, which showed all were tall. Ade when it came to F2 generation. So ಈ ಬರೆಯುವ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಏನು, ಹೇಗೆ ಬರೆಯುವುದು ಇದನ್ನು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಹೇಗೆ ಸಹ ಬರಿಬಹುದಾ? ಇಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ರಾಸ್. ನೀವು ಯಾವ್ದನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ವಿತ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಅದನ್ನೇ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಯಾವ್ದನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ವಿತ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ, ಪೇರೆಂಟ್ 1 ಪೇರೆಂಟ್ 2. ಸೊ ಆವಾಗ Punnett square ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಗ ಇಫ್ ಯು ಕ್ರಾಸ್ ಟಿ ಅಂಡ್ ಟಿ ಗಿವ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಗಿವ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ, Puna, capital T small t gives capital T small t and small t gives small t. Okay, so this is pure tall plant, this is hybrid tall plant, this is pure short plant. So when you write phenotypic and genotypic ratio of F2 generation, you see that there are 3 tall and 1 short in phenotypic ratio, but when you write genotypic ratio, it is 1:2:1. This is the way you have to write. Okay, this is since you have taken only one character, yaudu tall, height of the plant, tall and short. This cross is known as monohybrid cross. Cross anta helidre cross maduvanthadu. Hybrid anta helidre when there are two characters mixed up, you call it hybrid. Okay, when there are two characters mixed up, then it is hybrid. Okay, mono anta helidre single character anne mix ಮಾಡಿರುವಂತದಲ್ವಾ. ಸೊ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮೋನೋ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋನೋ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಮೋನೋ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂತದ್ದು ಡೈ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಕಲರ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲವರ್ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಕಲರ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲವರ್ capital P, purple, because purple was a dominant trait. Small p is taken as white. So when you cross over first generation ali all were purple, and when you take the same this character ಎರಡು flower and cross over ಮಾಡಿದಾಗ again same 3:1 ಬಂತು. This is another example of mono hybrid cross. Is it clear? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೆ? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಪ್ಲೀಸ್ ಕೇಳಿ. ರೇಷಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಪುನಃ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. Any doubts? Okay, no doubt. Okay. So by this monohybrid cross, what he gave, ಈಗ ಮೆಂಡೆಲ್ ನ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಈ monohybrid cross ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. So when I showed you in the beginning, I showed rules of inheritance, right? So Mendel gave three rules of inheritance. Okay, he gave
3 rules of inheritance. So after this monohybrid cross experiment, he gave the first rule of inheritance, which said that one of the pairs of inherited trait will be dominant and the other will be recessive. Okay, this law or this rule is known as law of dominance. Adu hesru beda. If you go to PU in detail, you will have to learn. So that's why I didn't put the name. But what he could conclude by that, out of the pair of traits, ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಯಾವತ್ತು every time your characters are always in pairs. Why in pairs? Why should be them there in pairs? ಯಾಕೆ pairs ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇರಬೇಕು? Any idea or any clue that you can find out? Why should be all the traits in pairs? ಅಥವಾ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇರಬೇಕು? Why can't there be only one copy of each thing? Any idea? Because the chromosomes are in pair. Why are they in pairs? Why not one is what I'm asking. Correct, chromosome are in pairs because and also traits will also be in pairs, but why in pairs? Example, ಸಣ್ಣ example, very simple example. ಕಾರ್ನ ಟೈರ್ ಪಂಚರ್ ಆದ್ರೆ ಸ್ಟೆಪ್ನಿ ಅಂತ ಒಂದಿರುತ್ತಲ್ವಾ? Why do you have that? So that wherever you go, if there is any problem, change ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. It's the same. See, I told you there can be many errors while copying of chromosomes or gene. So ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಪಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ your one error can create a big mistake in your entire body. Okay, so if there is one error in one of them, the other one will manage balancing it. So that is why you have pairs in everything in pairs. So if these pairs iruttallva, so one of the pair will be dominant, the other one will be recessive. Okay, tall and short. So this is known as rule of dominance. Okay, so next what he did the same experiment but with two characters, and this was known as dihybrid cross. So what is dihybrid cross? When they took two characters, made hybrid of it and then crossed it, that was known as dihybrid cross. So in dihybrid cross, this is a little length here because there are two characters and you have to write so many things. Okay, so gamanavittu kelidana. So parent generation alli avaru ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, he took yellow seeds which were round. Okay, he took yellow seeds which were round and crossed with wrinkled seeds which were green. Okay, so what he did, he took yellow seeds which were round, crossed it with wrinkled seeds which were correct, wrinkled seeds which were green in color. Okay, so while we are writing that, I told you while we are writing that adana now pair alle bariteve. So yellow was represented with capital Y, round is represented with capital R. Ade green is represented with small r, and wrinkle is represented with small y. Okay, so ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ, when they cross over, he found that in first generation it was yellow and round seed. So first generation as usual dominant puna bantu, yellow mattu round anta bantu. But ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇದು ಪ್ಯೂರ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ Y ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ R ಸ್ಮಾಲ್ r. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು, ಪುನಃ ಸೇಮ್ ರಿಪಿಟೇಷನ್, ಇದನ್ನೇ ಇರುವಂತಹ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆ ಸ್ಟಿಕ್ ತರ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವ ತರ? ಈ ತರ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಆವಾಗ ಪನ್ನೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಈಸಿ. ಸೊ ಪನ್ನೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡೋದು, ಅದಾದ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಎಲ್ಲ ಪರ್ಮಿಟೇಷನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಬರೆಯೋದು. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ Y ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ R ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯೂರ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಪ್ಯೂರ್ ರೌಂಡ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ Y ಸ್ಮಾಲ್ r yellow and wrinkled, small y capital R green and round, small y small r ಅಂದ್ರೆ green and wrinkled. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಸಹ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆ ಸೇಮ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ Y ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ Y ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ R ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ R. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ Y ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ R ಸ್ಮಾಲ್ r, ಹಾಗೆ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಬರ್ದಾದ ನಂತರ ಯು ಶುಡ್ ಸಿಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ದೆ,
there is phenotypic ratio, there is genotypic ratio. So phenotypic ratio ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, phenotypic ratio ದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ನೀವೀಗ ಇದನ್ನ YYRR ಅನ್ನ ನೋಡದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪಿಕ್ಚರ್ ನ ಪ್ರಕಾರ ಎಷ್ಟು ರೌಂಡ್ ಇದೆ, ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲೋ ಎಷ್ಟುಂಟು ನೋಡಿ. ಆಗ ನಾವು 4 ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪನ್ನೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಾಕುವಾಗ ನೀವು ರೇಷಿಯೋ ಕೂಡ 4 ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಯೆಲ್ಲೋ ರೌಂಡ್ ಇಸ್ ಟು ಗ್ರೀನ್ ರೌಂಡ್ ಇಸ್ ಟು ಯೆಲ್ಲೋ ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಟು ಗ್ರೀನ್ ರಿಂಕಲ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಬರಿವಾಗ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯೆಲ್ಲೋ ರೌಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಉಂಟು ನೋಡ್ಬೇಕು. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 9 ಯೆಲ್ಲೋ ಸೀಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ರೌಂಡ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂತದ್ದು ಗ್ರೀನ್ ರೌಂಡ್ ಎಷ್ಟುಂಟು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ರೌಂಡೇ ಬಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಗ್ರೀನ್ ರೌಂಡ್ ಎಷ್ಟುಂಟು, 1 2 and 3. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 3 green and round. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಬಟ್ ರಿಂಕಲ್ಡ್, ಇದೆಲ್ಲ ಯೆಲ್ಲೋ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೌಂಡ್. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯೆಲ್ಲೋ ರಿಂಕಲ್ಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ 1 2 and 3. ಸೊ ಯೆಲ್ಲೋ and wrinkled. Next one is green and wrinkled which is only 1. So this is your phenotypic ratio. ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರಿ, ಬೀಜ ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂತದ್ದು genotypic ratio. genotypic ratio ಬರೆಯುವಾಗ ಸೇಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಸಾರಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಟು ಆ ತರ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಆ ತರ ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ರೇಷಿಯೋ ಸಿಗ್ತದೆ ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಪರ್ಮುಟೇಷನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ನೋಡಿ ಈ ತರ ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಆದ್ರೆ ಯೆಲ್ಲೋ ರೌಂಡ್ 9, ಯೆಲ್ಲೋ ರಿಂಕಲ್ 3, ಗ್ರೀನ್ ರೌಂಡ್ 3 and green wrinkle is 1. Whereas when you check genotypic ratio, it is ನಾನು ಹೇಳ್ದಲ್ಲ every possible combinations that is possible in this you need to write. So 1:2:2:4:1:2:2:1 ಹಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ. Okay, so that is genotypic ratio. For you it will be only phenotypic ratio which will be asked for dihybrid cross. Why I am giving you all this is for you to understand how exactly genotypic ratio is written. Genotypic ratio ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ you should have a thorough knowledge of these genes. Y ಅಂದ್ರೇನು, small r ಅಂದ್ರೇನು, capital R ಅಂದ್ರೇನು. Okay, phenotypic ratio ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ, ಗಿಡ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ you can tell it out. This is the dihybrid cross. So after dihybrid cross, see there are some F2 progeny that showed new mixtures. Some of them would be yellow but have wrinkled seeds, while other would be green but have round seeds. Okay, so see there before crossing over ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ there was only 2 characters. ಯಾವುದು, yellow round, wrinkled green. But cross over ಮಾಡಿದಾದ ನಂತರ ಏನಾಯ್ತು, yellow wrinkled ಬಂತು, yellow wrinkled ಬಂತು, green round ಬಂತು. These 2 characters were extra. So what he told was after the dihybrid cross he could find that there were some new mixtures. Okay, so thus yellow green trait and the round seed wrinkle trait are independently inherited. This is important. They are independently inherited, which means to say that yellow bandrene round barudu, green bandrene wrinkled barudu antalla. All these 4 characters yellow, green, round, wrinkled are independent of each other. So it is a chance factor. ಅದ್ರರ್ಥ yellow ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಆ ಸೀಡ್ ರೌಂಡೇ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವ ಅಗತ್ಯನೂ ಇಲ್ಲ. ಯೆಲ್ಲೋ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಆ ಸೀಡ್ ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಗ್ರೀನ್ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಆ ಸೀಡ್ ರೌಂಡ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ದ ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಓಕೆ, ದೇ ಆರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ at all to each other. This was the second rule which Mendel gave, which is known as law of independent assortment. Assortment ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. Okay, this is the second rule. Is this clear? ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ, ಇಲ್ಲ ಪುನಃ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ನಾನು? ಹೇಳಿ. No doubt? Okay. Understood everything then? Sure? Questions ಕೇಳ್ಬೇಕಾ ನಾನು? It is clear ma'am. Okay. ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತೇನೆ, ಆಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದಲ್ಲ. So is it clear? So this was the 2 laws which is given to you. And yeah. So next is sex determination in humans. So this I've already told you. In the cell there is nucleus. In the nucleus you have 46 chromosomes or 23 pairs of chromosome. And this chromosome is nothing but coiling up of your gene. ಅಂದ್ರೆ DNA ನ ರೌಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೀನ್ ಅನ್ನ ಪುನಃ ನಾವು ಸೂಪರ್ ಕಾಯಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿರೋದು.
chromosome is present in your nucleus, which is present in the cell, which is present in your body. Okay, so 46 andre 23 pairs. ಈ 23 pairs of chromosome ಅಲ್ಲಿ 22 plus 1 ಅಂತ ನಾವು ಯೂಶುವಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ 22 chromosomes are known as autosomes. Okay, 22 chromosomes are known as autosomes, and the last one chromosome is known as allosome ಅಥವಾ sex chromosome ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. Okay, one second. Now I can type. Okay, so so 22 chromosomes ಉಂಟಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು autosome ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, and the last 23rd chromosome ಇದೆಯಲ್ಲ, that 23rd chromosome is allosome ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ನಾವು sex chromosome ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. Okay, so why is it called sex chromosome? Because autosomal 22 autosomes ಇದೆಯಲ್ಲ, so this 22 autosomes will control all your what is it, all your other characteristics. Andre nimma height agirbodu, your face feature, your face color, all the other characteristics except your gender. Your gender is determined by this. Your gender is determined by your last chromosome, that is a 23rd pair of chromosome. Okay, so if you are a male, female, or if you belong to any other gender, that will be determined by your sex chromosome or allosome. Okay, so how do you determine the sex of a person? By gene. ಅಂದ್ರೆ ಜೀನ್ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಬರಿತೇವೆ, ಫಿನೋಟೈಪ್ ಅಥವಾ ಹೀಗೆ ನೋಡುವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಯಾರು ಮೇಲ್ ಯಾರು ಫಿಮೇಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಜಿನೋಟಿಪಿಕಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು? That for that you should know what is the sex chromosome of a male and what is the sex chromosome of a female. Usually sex chromosome of a male is given by X and Y. So male has one X chromosome and one Y chromosome. Okay, one X chromosome and one Y chromosome, whereas female has two X chromosome. Okay, is it clear? Male has one X and one Y. Female has one X and sorry, both the X. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಆವಾಗ ಮಾಡಿದಾಗೆ crossing over you have to do. So X, if X of a male, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ whenever there is fertilization there is 50% of the male, 50% of the female. So if X chromosome of the male, where is it? X chromosome of the male combines with X chromosome of the female, then the offspring or the zygote will be XX, which is a female. Whereas if Y chromosome of a male combines with X chromosome of a female, then the resulting offspring will be male. Okay, so this is a way in which sex determination of human is done genotypical. Okay, so now after looking at this, sex of a child is determined by father. How? Why? See, in the olden days there used to be still now there are some practices in some places that if a girl baby is born, or if any baby is born, then the blame is given to the mother because she carries the baby. She's blamed, telling that it is because of you that we got girl child or boy child or whatever. Actually, once science developed, that was considered to be false, because since male has both chromosome X and Y, it is actually male also cannot do anything because it happens all naturally, so you don't have anything to control. But when you see in terms of that, male has the thing to, because he has two different types of chromosome, so depends on which chromosome of the male combines with female. Female anyway has only X chromosome. Okay, so sex of a child is always determined by the father and not by mother. Okay, this is sex determination in humans. Okay, so next what is it? Evolution. So what is evolution? What is evolution? It is there in the screen. ಹೇಳಿ ನೋಡುವ evolution ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. ಸೊ ಇವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ವಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಡೆವಲಪ್, ಗ್ರೋ ಅಲ್ಲ. ಗ್ರೋತ್ ಬೇರೆ, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬೇರೆ. ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್
used together, but they are two different meanings. Okay, growth ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಣ್ಣದ್ರಿಂದ ದೊಡ್ಡದಾಗೋದು growth. ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಣ್ಣದಿಂದ ದೊಡ್ಡದು ಆಗ್ತಾರೆ. I mean, there is growth. Along with that, there are some changes which is seen. That is development. Okay, so if you are only growing by height and not by your um, mental health, then you're only growing. But if you're growing by your height as well as your mental health, when the age increases, then you're developing. Okay, so that is why we tell growth and development, because growth is also important, development is also important. So this is evolution. Okay, so this is a picture which is given in your textbook, and this is a there are three different stories in this three different lines. Okay, chance factor hege use ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ evolution ಹೇಗೆ ಆಗ್ಬೋದು, what are the different chances where evolution can takes place ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಇದೊಂದು ಸ್ಟೋರಿ, ಇದು ಮೂರೊಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ, ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣುವ ಹಾಗೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ಓಕೆ, ಆರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ದೇರ್ ವುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ರೆಡ್ ಬೀಟಲ್ಸ್. ಬೀಟಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಈ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ದೇರ್ ವರ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬೀಟಲ್ಸ್. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ the beetles were red in color, red is a very bright color alva, so it used to be clearly seen in the green color leaf. So avaga en agtittu, crows used to come and eat those red beetles. So this went on, so there were more red beetles, crows started coming and eating. So eventually red color beetles decreased in number. Okay, so in this red beetles there was this one green beetle which was, ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ, DNA copying ಅಲ್ಲಿ error ಆದ ಕಾರಣ the color of the beetle itself changed from red to green. So beetle color red ಇಂದ green ಆದ ಕಾರಣ ಏನಾಯ್ತು, beetle ಕೂಡ green color, leaf color ಕೂಡ green color ಆದ್ರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು, the crows couldn't see this green color beetle. So eventually when red color beetle disappeared, green color beetle increased in number. So at a point there was no red color beetle at all, and even the crow couldn't get the food. Okay, crow ಗೆ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬೀಟಲ್ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಪ್ಲಸ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಬೀಟಲ್ ನ ನಂಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಕೇಸ್. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಏನಾಯ್ತು, ದೇರ್ ವಾಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬುಷಸ್ ಇತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೀ ರೆಡ್ ಬೀಟಲ್ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಕ್ರೋ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೋ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ರೋ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, suddenly, because again of the DNA error mechanism ಅಥವಾ DNA copy ಅಲ್ಲಿ error ಆದ ಕಾರಣ there is a blue beetle which is there. Okay, there is blue beetle. So blue beetle ಏನಾಯ್ತು, after certain generations red beetle also started growing. Blue beetle also started growing. So but after some time there was this elephant foot ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ population ಅಲ್ಲಿ suddenly there was elephants going. Okay, so when elephants go, you know, no, they go all of a sudden tumba idral hogtare. Beetles are very small, so red beetle got crushed under elephant foot. Okay, andre ella red beetle na idi santana ನಾಶ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾಯ್ತು, ಉಳ್ದದ್ದು ಯಾರು, ಬ್ಲೂ ಬೀಟಲ್ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಬ್ಲೂ ಬೀಟಲ್ ಮಾತ್ರ ಉಳ್ದ ಕಾರಣ ಏನಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಬೀಟಲ್ started growing more, and eventually only blue beetle generation remained. Okay, this is the second story. And third story is that there were only red beetles, there is no blue beetle, no green beetle, no crows, no elephant, nobody. But due to drought, ಅಂದ್ರೆ ನೀರಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಆ bushes ಗೆ ಏನಾಯ್ತು, bushes ಸಾಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಅಥವಾ ಗಿಡವೇ ಸಾಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ beetles ಗೆ ಫುಡ್ ಇಲ್ಲ. ಬೀಟಲ್ bushes ಅನ್ನು ತಿಂದು ಸರ್ವೈವ್ ಮಾಡೋದಲ್ವಾ. So it didn't have much food, because of which red beetle started shrinking in size. They couldn't develop or grow properly. But after some generations, the bushes also started being alive, and the red beetle was also happily living. Okay, these are the three different stories. Why have they given three different stories? In three different stories you see three different type of evolution. The concept in the three different story, there is one similar concept in three different story, that is your evolution. Okay, but there are three different ways of evolution. First way, it was ಏನಿದು, one green due to some error, but the variation in the green beetle made it survive the entire generation alva. If suppose if this was also red color,
ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, the crows would have eaten that also, and then entire generation would have wiped out. But this, because of the error in the DNA copying, or because of the error in the chromosome copying, it became green, and once it became green, it started surviving. So the variation in its body gave an advantage for it to survive. Okay, next one, ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇದ್ರು ಇಲ್ಲದಿದ್ರು, ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಫೇಟ್, ಹಣೆ ಬರ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ ಆ ತರ. ಸೊ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ blue beetles evolved more in number. And the third one also, when nobody came, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೋ ಬಂದು ತಿಂತು ಅಂತ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ ಆಯ್ತು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕ್ರೋಸ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್, ಡ್ರೌಟ್ ಬಂತು, ಅವಾಗ ಗಿಡನೇ ಸತ್ತು ಹೋಗೋ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಈವನ್ ದ ಬೀಟಲ್ಸ್ ವೆರೆಂಟ್ ಹೆಲ್ದಿ. But after certain generations, when beetles got nice food, red beetles started growing up very nicely. So these are the three different ways in which, or just three different, there are so many ways in which organisms can evolve, but these are the some of the three different ways. Okay, so this is now next one is the acquired trait. So what is this acquired trait? Acquired trait is the one that we develop during our lifetime. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ಟ್ರೇಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಬಂದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ಟ್ರೇಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇರ್ ಕಲರ್, ಐ ಕಲರ್, ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ನೋಸ್, ಅದೆಲ್ಲ. ಬಟ್ ಎಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು, ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಟ್ರೇಟ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಎಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೇನೆ. ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಮೀನ್ ಹೆಸರು, ಈಗ ನನ್ಗೆ ಅಣ್ಣ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಇದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಅದೇ ಟ್ರೇಟ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ನನ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಸೇಮ್ ಟ್ರೇಟ್ ಇದ್ರೆ, ದೆನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೋರ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ಟ್ರೇಟ್. Okay, so these are not passed from one generation to another. For example, larger muscle size from exercise. ಜಿಮ್ಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಈಗ ನಾನು ಜಿಮ್ಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಮಸಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಹುಟ್ಟುವಾಗವೇ ಮಸಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ವೈರ್ಡ್. ನಾನು ಹೋಗಿ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಎನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್, ನನಗೆ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅಥವಾ ನನಗೆ ಗಿಟಾರ್ ನುಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ, ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ದಟ್ ಮೈ ಡಾಟರ್ ಆರ್ ಸನ್ ವಿಲ್ ನೋ ಟು ಪ್ಲೇ ಗಿಟಾರ್ ಆರ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್, because that is what I have acquired. Learning to dance, learning to sing. Okay, so all these are acquired traits. Ade your hair color, the way I look, face features, all these are inherited traits. So this is the difference between acquired trait and inherited trait. So now there is a small question which you all have to answer. If we breed a group of mice ant helidre mouse aita, all their progeny andre all their offsprings will have tails. Okay, ನಾವೀಗ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಮೈಸ್ ತಗೊಳ್ತೇನೆ, ಆ ಮೌಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಗ್ರೋ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಟೈಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಕೈ ಅದೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಆ ಎಲ್ಲ ಮೈಸ್ ಇದು ಟೈಲ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮೈಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಬಾಲವನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವರಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಲ್ ಇರುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ? Okay, now if the tails of these mice are removed by surgery in each generation, do these tailless mice will have tailless progeny? Athwa tailless mice ಗೆ tail ಇರದಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು mice ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಅಂತ ಇದರ question. So what will be your answer? Yes or no? Do these tailless mice will have tailless progeny? If yes, why? If no, why? I want reason, not just yes, no, no ma'am, no doubt ಹಾಗೆಲ್ಲ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. No. Why no? Because it is acquired, not inherited. Okay. Right. So since it is acquired, okay, since it is acquired and since that trait is not inherited, the mice which is growing will have tail. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗ್ರೋ ಮಾಡಿದಾದ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಸ್ ದೊಡ್ಡದಾದ ನಂತರ ನಾನು ಟೇಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ acquired trait and thus it will have tail progeny, not tailless progeny. Right answer. Okay, good. So next one. So ಇವಾಗ ಈ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಯಾರು? ಹೆರಿಡಿಟರಿ ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟವರು, ಸಾರಿ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಇದು ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟವರು ಗ್ರೆಗರ್ ಮೆಂಡೆಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಾರ್ವಿನ್. ಸೊ ಹಿಸ್ ನೇಮ್ ವಾಸ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ರಾಬರ್ಟ್ ಡಾರ್ವಿನ್. So he came up with the idea of evolution
and he has written a book known as Origin of Species. Okay, so Origin of Species ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೇನ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೆ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಬುಕ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ he defines evolution as the evolution as the process by which organisms change over time as a result of changes in heritable physical or behavioral traits. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪಕ್ಕಾ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ನೋ ಹೌ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಗ್ರೆಗರ್ ಮೆಂಡಲ್ ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟರು, ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ವಾ, ಬಟ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಾರ್ವಿನ್ ಕುಡಂಟ್ ಪ್ರೂವ್ ಇಟ್. ಅವರು ಆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾರೆ ಹೀಗಾಗ್ತದೆ, ಇದಾಗ್ತದೆ, ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗ್ತದೆ, ಬಟ್ ಹಿ ಕುಡಂಟ್ ಪ್ರೂವ್ ಹೌ ವಿಲ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಟ್ ಹಿ ಕುಡ್ ಗಿವ್ ಅ ಕ್ಲಿಯರ್ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಈಗ ನಾನು ಒಂದು 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 ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫುಲ್ ಫುಡ್ ಅದೆಲ್ಲ ಇಡ್ತೇನೆ, ಬಿರಿಯಾನಿ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಫುಲ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಫುಡ್ ಎಲ್ಲ ಇಡ್ತೇನೆ, ಆಯ್ತಾ. ಆ ಫುಡ್ ಒಂದು 3 ಜನರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ತಿನ್ನುವಷ್ಟು ಫುಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು? 3 ಜನ. ಬಟ್ ನಾನು ಆ ರೂಮಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಆ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ 10 ಜನರನ್ನು ಹಾಕಿ ಲಾಕ್ ಹಾಕಿ ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಫುಡ್ಡೇ ಇಲ್ಲ, ಆ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂತಹ ಫುಡ್ ಅನ್ನು ನೀವು ತಿಂದು ಸರ್ವೈವ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 3 ಜನರಿಗೆ ಆಗುವಷ್ಟು ಫುಡ್ ಅನ್ನ ನಾನು 10 ಜನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು, ಪ್ಲಸ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇದನ್ನು 10 ದಿವಸ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಜಗಳ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ, ನಂಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಪರ್ಸನ್ ವಿಲ್ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಅಂಡ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಈಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಹಿ ವಿಲ್ ಸರ್ವೈವ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ರೂಲ್ ವಾಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಾರ್ವಿನ್. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಹೇಳುದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ದೇರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ only survival of the fittest. Only fittest organism will survive in this planet, be it humans, be it animals, or even small insect. There will be natural selection by the environment, okay, after the survival of the fittest. First there will be, ontara experiment tara. First ge enagutte, you need to struggle for surviving. After once you start struggling, adralli ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವೈವಲ್ ಫಿಟ್ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರುವವನು ಮಾತ್ರ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅಂಡ್ that fittest organism will be naturally selected by the nature. Rest all organism will be wiped out by the nature ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿರೋದು. Okay, so this was the idea of evolution given by Charles Darwin. He is Charles Darwin. So this was the theory. Those individuals who possess superior physical, behavioral or other attributes. Superior ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? Superior is something which is more powerful. Okay, so physical and behavioral eradu attributes are more likely to survive than those which are not well endowed. Andre ಯಾರ ಹತ್ರ superior behavioral ಮತ್ತು physical properties ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಪವರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ. In plain English it is known as, ಇದು scientifical definition. Plain English ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, survival of the fittest means the most well adapted organism will survive to reproduce. Adapted ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ adjust ಆಗುವಂಥದ್ದು. Okay, so ಯಾರು ಮೋಸ್ಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಆ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ, that organism is fit to survive. That is the theory given by Charles Darwin. So next topic is speciation. Speciation is how new species can be created. ಈಗ hereditary ಆಯ್ತು, ಇವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಯ್ತು, ಈಗ ಸ್ಪೀಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು, ಇಫ್ ವಿ ಆರ್ ಬಾರ್ನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಬಾಟ್ ಅಪ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಲ್ಚರ್, ಅಥವಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಮಾತಾಡುವ ರೀತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಕ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೀಗೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ಇಫ್ ವಿ ಆರ್ ಬಾರ್ನ್ ಇನ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಬಾಟ್ ಅಪ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರಿ, ನಾವು ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಆ ಭಾಷೆಯ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಆ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟದಿಂದ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಬಟ್ ವಿ ಸ್ಟಿಲ್ ಆರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ಅಮೆರಿಕದವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆಫ್ರಿಕಾದವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಡಿಯಾದವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ವಿ ಆಲ್ ಆರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2 eyes, 2 hands, 2 legs, but yet we are different in some terms. So this is speciation. ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆನಿಮಲ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಆರ್ ನ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಕೈಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ, ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ವಿದಿನ್ ಅಸ್. ಸೊ ಸ್ಪೀಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 90% of their characters are same, but yet 10% they are different. So that is speciation. So where does speciation occur? Speciation occurs
when a group within a species separates from other members of its species and develop its own unique characteristics. For example, ನಾವು ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬಿಸಿಲಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಇರ್ತದೆ. ಅದೇ ನಾವು ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಹೋದ್ರೆ, ಶಿಮ್ಲಾ ಆಚೆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ರೀಜನ್ ತುಂಬಾ ಇದಿರುತ್ತೆ. ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಈಚೆ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ಟೇಕ್ ಟೈಮ್ ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ. ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಬಟ್ ಯೆಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಆರ್ ದಿ ಅದರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಸ್ಪೀಸಿಯೇಷನ್? ಸ್ಪೀಸಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್. ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಅಲೀಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ಆಫ್ ಅ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಓವರ್ ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಟು ಡ್ಯೂ ಟು ಚಾನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓವರ್ ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಚಾನ್ಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುವಂತದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಎರಡು ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇರ್ತಾರೆ ಹೌದಲ್ವಾ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದೇರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಆರ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ವೇರ್ ದೇ ಆರ್ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಬಟ್ ಒನ್ ಟ್ವಿನ್, ಒಬ್ಬ ಟ್ವಿನ್ನಿನ ಕಣ್ಣು ಸರಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕೈ ಸರಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ದ ಅದರ್ ಟ್ವಿನ್ ಇಸ್ ನಾರ್ಮಲ್. Okay, that is because of there is change in genetic thing. There is change in the genetic mechanism in such a way that copying ali error adaga there is defect in one of the gene, because of which there is genetic drift indagi there is allele frequency ಅಥವಾ population ಅಲ್ಲಿ change ಆಗಿರುತ್ತೆ. But this genetic drift, ನಾನೀಗ ಕೊಟ್ಟ example perfect example ಅಲ್ಲ, because this genetic drift happens over generations. ಅದು chance factor ಇಲ್ಲ. So because of genetic drift and because of speciation, ಈ ಎರಡರ effect ಆಗಿ ಬರುವಂತದ್ದು ನಿಮ್ಮ natural selection. So both genetic drift and speciation will lead to natural selection. Okay. Okay. Next is evolution and classification. So based on genetic drift, based on speciation, so based on all this, you know now that there is evolution happening. ಹೇಗಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. So not only humans but also in animals there can be evolution, and these evolutionary relationships can be seen from species to species. Okay, ಈಗ evolution ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ we have to go backward in time. ಅಂದ್ರೆ our ancestors ಹೇಗಿದ್ರು, ಅವರ ancestors ಹೇಗಿದ್ರು, ಆ ತರ we need to check. So this could be done by identifying hierarchies of the characteristics between species. ಈಗ for example ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಇರ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಅಮೆರಿಕನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಥಾಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಬಿಳಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಕಲರ್, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಹೈಟ್ ವಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಪೀಪಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇದು ಇವಲ್ಯೂಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಯೂಶುವಲಿ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಅಥವಾ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಆರ್ಗನ್ಸ್ ನ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್, ಹೋಮೋಲೋಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅನಲೋಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೋಮೋಲೋಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅನಲೋಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೋಮೋಲೋಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹೋಮೋಲೋಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ the organs which are similar in structure but they have different function. Okay, organs which are similar in structure but have different function. So that is homologous organs. For example, frog, lizard, human, bird. ಈ ನಾಲ್ಕು ಇದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕೈ ಅಥವಾ ಲಿಂಬ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ limb of a frog, limb of a lizard, hand of a human, limb of a bird. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್. ಹೇಗೆ ಸೇಮ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ದೇರ್ ಆರ್ ತ್ರೀ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೋನ್ಸ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಬೋನ್ ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಬೋನ್ ಇದೆ, ಲೆಂತ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇರಬಹುದು ಬಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಬೋನ್ಸ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೋನ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಬೋನ್ಸ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್? ಫ್ರಾಗ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತದೆ ಲಿಂಬ್ ಅನ್ನು? ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಲಿಸರ್ಡ್ ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಹ್ಯೂಮನ್ ಟು ಡೂ ವೇರಿಯಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಬರ್ಡ್ಸ್ ಟು ಫ್ಲೈ. So this is homologous organ. Okay, whereas you see for
ಅನಲೋಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಅದರ ಆಪೋಸಿಟ್ ಅನಲೋಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಅಂದ್ರೆ ಉಲ್ಟಾ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಟ್ ಸೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ವಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್, wing of a pterodactyl, it is a bird, then wing of a bird and wing of a bat. So all these four are different in structure, but yet this function is one. ಏನು ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ವಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ನೆನಪಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಹೋಮೋಲೋಗಸ್ ಆರ್ ಅನಲೋಗಸ್ ನೆನಪಿಟ್ರೆ, ಒಂದು ನೆನಪಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅದರ ಆಪೋಸಿಟ್. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ನೆನಪಿಟ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ಒನ್, the another you will automatically jumble it and write it up. Okay, so homologous organs and analogous organs. So I told you evolution is nothing but tracing back. So when you trace back, you have some people known as archaeologists or some people who do this work of tracing things and finding out what was there 100 years ago, what was there 200 years ago. So when they did the same thing for evolution, they could find some objects like bones, skeleton. If you go to museum ಅನ್ನು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಡೈನೋಸರ್ ಇದು ಸ್ಕೆಲಿಟನ್, ಕ್ರೊಕೊಡೈಲ್ ಇದು ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ವಾ. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ಸ್, ಈ ಆಲ್ ಡೆಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ಸ್, ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಫಾಸಿಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಫಾಸಿಲ್ ಮೀನ್ಸ್ which is the remaining part of your the previous animals or previous species. Okay, so based on the fossils they have made study. ಸೊ ಫಾಸಿಲ್ ನ ಸುತ್ತ ಇರುವ ಮಣ್ಣಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕಾರ್ಬನ್ ನ ಅಂಶವನ್ನು ನೋಡಿ ಆ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಥವಾ ಆ ಮಣ್ಣು ಎಷ್ಟು ಹಳತ್ತಿದು ಅಂತ ನೋಡಬಹುದು. ಅದನ್ನ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೇಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು. ಓಕೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೇಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಣ್ಣು ಇದ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಡಿಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸಪೋಸ್ ಯು ಗೆಟ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಸಿಕ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಡೀಪ್ ಹೋದಾಗ, ಆಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಹಳತ್ತು ಅಂತ. ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಎಷ್ಟು ಹಳತ್ತು ಅಂತ? ಇಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಣ್ಣಿನ ಸುತ್ತ ಸಿಕ್ಕಿದ ಕಾರಣ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದು ಆ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂಶ ನೋಡಿ, ಅದು ಕೆಲವು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂಶ ನೋಡಿ ಆ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿರುವ ಕಾರ್ಬನ್ ನ ಏಜ್ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಥವಾ ಆ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಷ್ಟು ಹಳತ್ತು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಣ್ಣು ಎಷ್ಟು ಹಳತ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಶೋ ದಟ್ ದಿಸ್ ಫಾಸಿಲ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್ ಓಲ್ಡ್, ಅಥವಾ ಈ ಡೈನೋಸರ್ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಸತ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. Okay, so fossils means these are organs, or these are some parts of the body which are of the species which are no longer alive. So it is preserved remains, impression. ಖಾಲಿ ಮೂಳೆದ್ದು ಪೀಸ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನೋಡಿ. ನೋಡಿ ಈ ತರ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಫಿಶ್, ಬಟ್ ಅದರ ಅಚ್ಚು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು, ಅದರ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಉಳಿದಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಫಾಸಿಲ್. So impression or trace of a prehistoric plant. Historic wala adarakkinta munchedu prehistoric plant or animal which is embedded in rock and preserved in petrified form. So in adu rock alli embedded agi adu preserve agidre adu namge sikkidre adanna ನಾವು fossil ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. Okay, so but every once in a while the body, or at least some parts of the body, some parts will may be damaged due to ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವುದು ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಮಳೆಗೆ ಅಥವಾ ಬೆಂಕಿಗೆಲ್ಲ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ರಿಮೈನ್. ಸೊ ದಟ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ we will collect and keep it as fossil. Also when a human body decomposes, not every part of the body decomposes completely. So for example, if a dead insect gets caught in hot mud, ಬಿಸಿ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಡೆಡ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಕಾಟ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆಗ ಮಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಹಾರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಆ ಮಡ್ ಹಾರ್ಡ್ ಆದ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕೀಟ ಬಿದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ ಸಚ್ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಟ್ರೇಸಸ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ is known as fossil. So these are some of the pictures of fossil. This, if you see, there is a skeleton, here there is a impression of a fish, and here these are the shells. Okay, these are shells within the mud. ನಾನು ಇದು ಹೇಳಿದ್ ನೋಡಿ, ಈ ಮಣ್ಣನ್ನ ತೆಗೆದು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹಳತ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೌ ಡು ದಿಸ್ ಫಾಸಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಲೇಯರ್ ಬೈ ಲೇಯರ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 100 ಮಿಲಿಯನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಎಗೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನದಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನದಿ, ರಿವರ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಓಕೆ, ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಶೆಲ್ ಫಿಶ್ ಅಥವಾ ಫಿಶಸ್ ಇರುತ್ತೆ. So after some time what happens, the water level starts decreasing and
there will be land. ಅಂದ್ರೆ ಆ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿ ಆ sea ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೇ land ಬರುತ್ತೆ. So land ಇದ್ದ ಕಾರಣ there will be land animals. After million of years what happens? That land animal starts dying. So once that ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ sea ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಫುಲ್ ಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿ all those sea animals will start dying, then land animals appear, the land animal is dead now. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಸಸ್ ಅಂತದೆಲ್ಲ ಕ್ರೀಚರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಜನರೇಷನ್ ಇವನ್ ಹಾರ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಡೈಯಿಂಗ್. ಸೊ ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ there is change in organism in every evolution, plus even the ground level changes ಅಲ್ವಾ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಇತ್ತು, ಅದಾದ ನಂತರ even the dinosaurs were buried, so there is increasing amount of soil. Then there is horses also buried. So as we dig deeper, if you start digging from here, you first will get horse, plus if you dig deeper you will get dinosaur, again if you dig deeper you will get what, shells or something. So this clearly tells you that the more deeper you dig, the more organisms you get. It tells how old it is, the more older such organism is. Okay, so evolution by stages. So this is nothing but your speciation. Okay, so wild cabbage was the initial plant. Okay, wild cabbage was the initial plant, but because wild cabbages grow in different areas or different countries, it is known by different names, and also there are different features of this cabbage. For example, lily wild cabbage anta idre, in some of the country it becomes red cabbage because of lateral buds. Lateral bud anta ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ಇದೇ ಕ್ಯಾಬೇಜಿನ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಬಡ್ ಅಥವಾ ಮೊಗ್ಗು ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಆಗಿ ಗ್ರೋ ಆದ್ರೆ then that becomes your red cabbage. ಒಂದು ವೇಳೆ ಲೀವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆದ್ರೆ that becomes kale. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸ್ಟೆಮ್ ಬಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಟೆಮ್ ಅಷ್ಟಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಮ್ ಉದ್ದೋದಿದ್ರೆ that becomes kohlrabi. ಓಕೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಬಡ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಬಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಉದ್ದ ಇದ್ದು ಟಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ that becomes your cabbage. ಅದೇ ಫ್ಲವರ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಆ ಕ್ಯಾಬ್ ಅಥವಾ ಆ ವೈಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಫ್ಲವರ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಫ್ಲವರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೆಮ್ ಎರಡೂ ಇದ್ರೆ then that is broccoli, that also we use. So the cabbage is one, but because of evolution, because of changes, ಯಾಕೆ evolution ಆಯ್ತು? Maybe the way it is grown in that country, ಆ ಕಂಟ್ರಿಯ ವೆದರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸಾಯಿಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಿನರಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, all these influences the evolution, and over generations there are different types of species from the same ancestor plant. This is an example of evolution in cabbage plant. Okay, so when you see, this also has eyes, this also has eyes, this is also eye, this is also eye. What is the purpose of eye? To see, alva, but yet there is much difference in eyes. When you see this eye, planaria, this is a unicellular organism, very small organism. ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ planaria? ಯಾವ type of asexual reproduction, if you remember? Budding, fragmentation. I had told last class, if you know planaria ಹೇಗೆ reproduce ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ, just think and let me know in chat box later. Okay, so this is a very underdeveloped organism. So it has one spot, ಅದರ ಕಣ್ಣು ಒಂದು ಡಾಟ್ ಇಟ್ಟಾಗೆ ಅಷ್ಟೇ, there is nothing much. But when you see ape or chimpanzee's eyes, it has eyeball, ಅದಂತರ the liquid layer is there, but there is no ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಐಲಿಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಸಾರಿ ಐಲ್ಯಾಶಸ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ವೆನ್ ವಿ ಸಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಐಲ್ಯಾಶಸ್, ಅಂಡ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಬ್ಲೂ ಐಸ್ ಬರ್ತದೆ, ಕ್ಯಾಟ್ ಐ ಬರ್ತದೆ, ಬ್ಲಾಕ್ ಐಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ evolution happening within stages. So eventually when there was only such organism, it was only dotted eyes. But when the organism starts developing, ಅಂದ್ರೆ ಡೆವಲಪ್ ಆದ ನಂತರ when there was ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಏಪ್ಸ್ ಚಿಂಪಾಂಜೀಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುವಾಗ ಐಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬಂತು. ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆಸ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್, as the organisms grow and develop, evolution also takes place. So evolution is a continuous process along with development. Okay, who knows, 100 years from here on humans can become most intelligent. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕೂಡ intelligent ಹೌದು, but maybe because of evolution, or maybe because of maybe because of evolution we might get some other advantage of surviving.
ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ರೋಗ ಬಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಈಗ ನೋಡಿ COVID-19 ಅಂತದೆಲ್ಲ ಬಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ಬಟ್ ಯೆಟ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಿಲ್ ಅಸ್. ಬಟ್ ಮೇ ಬಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದಟ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ನಾಟ್ ಡೈಯಿಂಗ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ಹೇಳಿಕ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟಿಂಗ್, but I'm just telling you that can also be a mode of evolution, alva. So evolution happens with development over generations. Okay, so see, this was evolution of man. So first there were ancestors across Africa. ಅಂದ್ರೆ scientific theory ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ they were our ancestors who were in Africa. ಆದ ನಂತರ ಏನಾಯ್ತು, they were group of people, no, some people decided to move to East Asia, some people moved to West Asia, some people moved to Indonesia, some people moved to Central Asia, America, Eurasia, Philippines, etc. So since people moved to different places, they started making their own groups, they started making their own family, own culture, own ethnicity, the way they dress, the way they live. And eventually when there was reproduction between their own family members, so there was offspring which were, you know, ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕಾ, ಸಾರಿ, ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್, there's difference in it. So that is the way how human evolution happened. So this is just a table for you to, you know, just out of curiosity I put. This was a common ancestor, earliest. ಆಗ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಆಗಿತ್ತು, 4 ಕಾಲಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಟೂಲ್ಸ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಇನ್ವೆಂಟೆಡ್ ಸ್ಟೋನ್ ಟೂಲ್ಸ್, ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಇನ್ವೆಂಟೆಡ್ ಫೈರ್. ಅದಾದ ನಂತರ ಏನಾಯ್ತು, ವಿ ರಾಮಪೆಥಿಕಸ್ ಅಂತ, ದಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ right, yeah, Ramapithecus was our ancestor. Then came Australopithecus because idara finding was found in Australia, so it was known as Australopithecus. Then 1470 man, so this was 5 million years ago, 2.5 million years ago. And then came Homo erectus, then Homo sapiens, then Neanderthal man, and now modern man or Homo sapiens. So 40 million years ago ida evolution idu. Common ancestor in the ಹಿಡಿದು modern man ವರೆಗೂ there are so many changes. Maybe the way we stand, the way we walk, the way we behave, the way we talk, the things that we use for our daily things, everything has changed. And maybe because of modernization and because of all the equipments or gadgets that we use, internet, all these, maybe, you know, there will be another column very soon here. No, modern man, ಏನಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, just an imagination. So evolution doesn't stop, it goes on and on and on, and so does your heredity. So both are very important. Why it is important to know how your ancestors were, and heredity is important because to know how your body can, you know, transfer some characteristics from one generation to another. So I think this is the end of the chapter, and yeah, these are some of the questions which were asked in question paper. Okay, so if you have any sort of doubt until now, you can ask me any questions. You can put it in chat box, or yeah, you can ask me directly. ಏನಾದ್ರೂ questions ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ doubt ಇದ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಬೋದು. Or you want me to explain anything once again, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, you can ask me again. I'll explain once again, no problem. Any doubt? Understood. Okay. Everybody understood? ವರ್ಷ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿದ್ಯಾ? ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಡೌಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಮುಗೀತಾ? ಹೌದು ಸರ್. ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಮಕ್ಳೇ, ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಹೇಗಾಯ್ತು ಕ್ಲಾಸ್? ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನೋಡುವ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ? ಡಿಡ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಹೋಲ್ ಕ್ಲಾಸ್?